Всем привет, дорогие зрители, с вами снова Райден, и я продолжаю проходить Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. В этой части чем мы будем заниматься? Мы будем обезвреживать бомбы Симтекс. Вот, кстати, управляющие модули, или как они там называются, неважно. В общем, нам нужно стрелять по зелененьким огонькам, и нам звонит Снейк. Давайте послушаем. Rайден, you didn't get all the control units. You weren't thorough enough. Take a good look at the airborne cipher. You can see the control unit for the IR sensor. The control unit is right above Cipher's camera. Avoid shooting the camera at all costs. Looks like if a cipher is shot down, the resulting signal will trigger an explosion. The whole bridge would blow. Target only the control unit on the upper part of the cipher. Aim for the blinking light. Очень хорошо, что Снейк нас предупредил о сайфере, на котором тоже установлен этот самый модуль. Ломаем его. Очень осторожно, тут нужно действовать. Если попадем по сайферу, то мост взорвется. И, кстати, если мы тут немножечко промахнемся, то мост также взорвется. А вот флаг Sons of Liberty. Очень интересно. Всего этих управляющих модулей я не помню сколько. Но, по-моему, включится заставка, когда мы все отстреляем. Поэтому нужно ждать заставки просто. Первый раз я, конечно, очень сильно тут мучился. Снейк мне, поганец такой, не позвонил и не сказал, что на сайфере есть тоже эта фигня зелененькая. Я думал, что ж такое, что за непроходимый этап-то? Я проходил, между прочим, на пиратке. И думаю, блин, неужели это баг пиратки? Думаю, вот это вот засада, вот это вообще капец. Не поймите меня неправильно, вообще в то время, когда я проходил первый раз, речи не шло о лицензионных играх, особенно у нас в регионе для консоли PlayStation 2. Так что троллить меня не спешите. Ну, думаю, те, кто понимают, те не будут, даже не думают о том, чтобы меня троллить в такой ситуации. Я что-то не могу найти последнюю. Где же она? Вроде все поймал. А, подождите, вот тут, по-моему, еще есть. Ага, вот. Да, похоже, это последняя. Ломаем. И все. Теперь мост не взорвется, можем спокойно проходить. Такая полугололомочка, несложная, простая. И тут нам снова звонит Снейк. Слушаем диалог. Rайден, I found us a ride. I'm all ears. One of the enemy's Kasatkas. Is it in good shape? Full tank. I'm heading for Shell 1 now. What about that Harrier? It's not on the heliport here. Good. I'll set this one down there then. Can you cover the hostages? They're being held on level B1 in the core. Pliskin, you didn't happen to find any other places where hostages were being held, did you? No, nothing like that. Okay. How many hostages are there? There's a few short of 30. One dead and several wounded. The Kasatka's cargo area will hold 13 max. What about the other Kasaka? I sabotaged it. It can't come after us if it can't get off the ground. We'll have to make 2 trips. Can you fly a Kasaka? I have a pilot who's flown the civilian model, the KA-62 in VR. There's not a whole lot of difference between the military KA-60 and the civilian model. Cleared for takeoff. Rayden, let me introduce you to my partner, Otacon. Otacon? Hey, Rayden. Nice to meet you. Intruders! Over here! Damn! Rayden, I'll talk to you later. Colonel, I need some answers from you. Who exactly is Pliskin and his partner? I know what you're thinking. It keeps coming back to Shadow Moses. And now this Otacon. AKA Hal Emmerich, PhD, a Shadow Moses survivor. Rose? Snake and Otacon both became fugitives after Shadow Moses, wanted for acts of terrorism. An anti-Metal Gear organization. They sabotaged and destroyed countless Metal Gear units throughout the world. And were responsible for the incident 2 years ago that necessitated the construction of the Big Shell. Snake and his partner aren't terrorists. Jack, why are you defending them? I look back on what I've done here so far, and things like training and sense of duty alone won't get you through a sneaking mission like this. Jack, are you okay? You need something higher. I can't think of the right word, but it has to be pure will, backed up by courage, or ideals, or something like that. I'd stake my life on it. The solid snake that saved Shadow Moses couldn't turn into a terrorist. Maybe that's true, but they went down with that tanker 2 years ago. We even recovered Snake's body. And the DNA test results on the body say it's him. Jack, I know what you're saying, but Snake is dead.
He can't be here, not even as this Dr. Hal Emmerich. But that also means that he can't be the terrorist leader behind this thing. I've been waiting for you. A messenger from the Patriots. Where do I know him from? So you're the boss around here? No, not just around here. I'm the boss to surpass Big Boss himself. Solid Snake. No, that is not Solid Snake. What a pleasant surprise, brother. Save it. You brother of mine. Don't say you've forgotten me, Snake. Snake? Right, take cover. Stop impersonating him. Brother, I'm a whole different game from Liquid. That the best you can do, Snake? Did I get it? We're in trouble. It's the Harrier. The world needs only one big boss. I'll drown you fools for interfering! Right. This is the Stinger missile launcher. The Kasaka can't stand up to the Harrier. You have to shoot the Harrier down. Snake, we got company. I'm counting on you. Итак, вот раскрылась одна из главных тайн МГС-2. Это то, что Снейк оказывается... Снейк. То есть он не Плискин, он Снейк. И никаким побегом из Нью-Йорка тут и не пахнет. Или из Лос-Анджелеса, не помню, в каком был Плискин, вы уж меня простите. В общем, Снейк сейчас нам будет помогать отбиваться от Харрера, на котором сидит
Солидус Снейк. Задача очень простая, нужно сбить Харрер. Скажу вам сразу, что задача эта не совсем простая. Разработчики тут как бы решили скопировать битву с вертолетом. Скажу я вам, как и в битве с вертолетом из МГС-1, она не особо реалистичная, потому что на самом деле сейчас Харрер будет так маневрировать, что в реальной жизни это просто нереально, невозможно ни в коем виде. Были особо нереалистичные моменты и в МГС-1, вот с этой самой битвой с вертолетом. То есть он там делал какие-то нереальные трюки, запускал кучу ракет, которые он вообще в принципе носить не может. Ну и тут такая вот немножечко схожая ситуация. И самое главное, что тут нужно помнить, это все время нужно быть начеку. Потому что вот сейчас вот Солидус попытается просто немножечко поджарить Райдена, но вот в таких случаях просто бежим под мостик, нижнюю секцию моста. Хорошо, что нам Снейк помогает, без него мы тут вообще не справились. Он здорово его отвлекает. Используем постоянно стингер, выцеливаем, наводим, и еще одно попадание, почти пол хп нет. Когда мы снимем ему уже где-то половину хп, он начнет очень жестко атаковать нас ракетами. И вот там придется не сладко. Вот думаю, сейчас он этим и займется. На норме, на легком, в принципе, одолеть Харрер не так сложно. А вот на сложных уровнях там уже придется немного попотеть. Быстро убегаем, и вот я не убежал. Мне сняли очень прилично хп. Ничего, у меня есть рацион. Сейчас Райден будет гореть, несмотря на его супер крутой костюм Фоксхаунд. Почему они не сделали его огнеупорным? Это же вообще крайне непредусмотрительно. Ладно, оставим это на совести разработчиков костюма. Ну, посмотрите, как он быстро летает, и как он тут между этим мостом маневрирует. Просто жесть. Бам! Увернулись. В таких случаях просто вниз спускаемся. Там, по-моему, кстати, есть ракеты для стингера или что-то полезное. Но думаю, нам и этих 20 штук вполне хватит. Сейчас смотрю на этот Харрер. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо вываливать. Так вот, о чем я. Сейчас смотрю на этот Харрер и думаю, блин, а по-настоящему реалистичный, так скажем, полет в играх Харрера практически нигде не отражен. Ну, МГС это вообще не будем считать, все-таки игра немного другого формата, это не какой-нибудь авиасимулятор. Но действительно, первое на ум приходит GTA San Andreas. Там был Харрер, им там можно было управлять, и, кстати, довольно прикольно и реалистично. Ну, то бишь, реалистично для мира GTA. А так вот я не припоминаю такой вот игры, где было как-то постоянно показано, не знаю, что ли, симуляция управления. Ну, может, мне какой-нибудь начитанный, продвинутый зритель расскажет о такой игре. Тем временем мы практически уничтожили Харрер. Сдохни, Солидус, ты наконец. Все, мы победили. Смотрим шикарный ролик. Просто шикарнейший. Я его очень хорошо запомнил. There's something coming up. That's Metal Gear! It's already active!
running on water. Rайден, you all right? Yeah. How about you guys? Barely managed, but we're all right. The chopper? We need some time for repairs. Oh, The president's all yours. okay. Can I ask you something? What? Are you the Snake? They said you were dead. No, not me. There are still too many things I need to do. Snake, you're a legend, and that's why I need to ask you this. Legend? A legend is nothing but fiction. Someone tells it, someone else remembers. Everybody passes it on. I'm here because I was assigned to this mission, not because I want to. If I could, I'd be out of here in a second. How could you come back to all this? Why keep fighting? There's something my best friend said to me once. What? We're not tools of the government, or anyone else. Fighting was the only thing I was good at, but at least I always fought for what I believed in. What about the DNA results from that body? That was Liquid's body. He and Snake are identical on the genetic level. Liquid? A deception, for our own protection. We stole his frozen body from some organization. Kind of a hassle, though. That's all there is to it. Are you two really an NGO? Insofar as we're a non-profit organization of civilians advocating a cause, yes. The cause happens to be the eradication of Metal Gear. We work on our own, but it's a cause worth fighting for. Why would you stick your neck out for something this risky? That's the way I used to look at it 4 years ago. I was holed up in the middle of nowhere in Alaska, drinking too much. We have a responsibility to the coming generations, to the world, What responsibility? to keep track of the mistakes we've made as a species. We need to remember, to spread the word, to fight for change, and that's what keeps me alive. You think you can change the future? Nah, I'm not as arrogant as that. What you do isn't grassroots activism. It's more like terrorism. I admit that. But our group, Philanthropy, received some information. A new Metal Gear prototype was being developed here, and terrorists were planning to raid the facility. The information came from a very reliable source. So you're here to... We're here to stop all that. But I also have a personal motive. Looks like the terrorists have his sister in the big shell. We're here on our own, not under anyone's orders. We have our own battles. Otacon's here for someone. I'm not. This is a military mission. Jack, are you all right? Just barely. You almost gave me a heart attack. Sorry, it wasn't intentional. I know that, and I know I need to stay stronger. Say a prayer for me, Rose, so I can come back. You will make it back. I'm with you all the way, remember. That means a lot to me, you know. I'm going to save the data, okay, Jack? Так, сейчас сохраняемся. Битва выдалась довольно прикольная. Успешно я уделал этот Харрер. Солидус просто мега эпично ушел. И сейчас будет небольшой диалог и конец этой части. До встречи в следующей части. Всем пока. Colonel, Metal Gear's already gone active. It's not too late. You can still prevent a nuclear strike by securing the president and preventing password confirmation from taking place. Get to the president. He's in the core section of Shell 2. I'm checking the satellite images. Looks like you can get to the core from the other side of Strut L. The core hasn't gone under yet from what we can tell. Follow the railings down, then jump onto the pipes. The only viable strut in the outer perimeter is the L. That attack just now doesn't make any sense. It's like they have no more use for this place. Colonel, you were monitoring the codec calls. That man was the real Snake all along. Maybe. Maybe? Don't let your guard down with him. Why do you say that? Because they were never a part of the simulation. They're an unknown factor. You can take your simulation and... We're out here, we bleed, we die. Calm down. I suggest that you do, Rayden. Even if that is Snake. That has no bearing on your mission. Colonel, you and Snake used to be on the same side.
I don't understand. I read about you and Snake in the Darkness of Shadow Moses. I don't give a damn what that piece of trash said. Do you get me?